Good afternoon, grade 8 learners. Hopefully you are doing well in this lockdown period. Without wasting any time, let's continue with our topic, Introduction to Algebra. And today I'm going to share with you how to identify like and unlike terms. Remember, I said basics form an integral part in mathematics. So let me start by introducing to you some mathematics terminology, as they will lay a foundation to understand algebra better. Let me say, for example, you are given negative 3x squared. Negative 3x squared is a term, and a term composed of the following. This negative 3 is called a coefficient. Next to the coefficient, there is this letter of alphabet. We call in English, these are the letters of alphabets. But in mathematics, they are called variables. So x is called a variable. Then there is this 2 on top of the variable. This 2 is an exponent or an index. Here is this negative 3x squared. Maybe awuboni kakuhle apha because abantu banento yokungakwazi ukuyibhala kakuhle i-exponent. Kanti i-exponent isoloko incinci phaa phezulu kwala variable. So nansiya iterm yethu, nanku u-negative 3x squared wethu. This is our term. Then sitheke iterm yenziwa zezi zinto zilandelayo, yenziwa yi-coefficient engu-negative 3, then ibe yi-variable yethu leya engu-x, then this is an exponent or an index. Another example of a term. A is also an example of a term. And u-A unazo zonke izinto ndizibalileyo apha. There is a coefficient here, there is an exponent here, and there is a variable. As you can see that A is a variable. This is our variable. Sorry for my writing and my space. I have got a small space here. And then now, uzawubuza umntu ubana iphi ke ngoku i-coefficient because akayiboni. Our coefficient here is positive 1. But usually, xa i-sign yethu ingu-positive, ilapha ekuqaleni iterm yethu, u-positive akabhalwa. Nawe uyayibona uba ayibukeleki laa nto ithi positive 1. Akabhalwa u-positive even naxa i-coefficient yethu ingu-1, aside simbhale laa 1. So kufuneke uyazi into yokokubana if ayibhalwanga i-sign, akabhalwanga, akho coefficient ebhaliweyo, our coefficient here is 1 and the sign is positive. Ndiyaphinda because this is very, very, very important. 1 asimbhali, i-coefficient yethu xa ingu-1 akabhalwa u-1. So thatha ufake epokothweni leyo into ungayilibali. Even the exponent here is also 1. Our exponent is also 1. So we don't write this 1 on top of this variable. Uyazazela apha entloko ubana i-exponent yethu ngu-1, i-coefficient yethu ngu-1. Ukuba uyigcinile loo nto leyo, iza kunceda ngokuye kuhamba ixesha apha kwi-algebra. Thank you, mandigqithe ke apho. Then when the number of terms now are put together, they form what we call an expression. Sinento ekuthiwa yi-expression, algebraic expression apha kwi-algebra. I-algebra kudityaniswe ke ngoku ii-terms ezininzi. Like for instance, sinale
expression ingu 2x cubed minus 5y squared plus x minus 2. Sitsho xa sifunda phaya i-exponent yethu ukuba ngu-3 uthi cubed, ukuba ngu-2 i-exponent uthi squared. So this is read as a positive. As you can see that i-positive is not written, besithe mos asiyibhali i-positive xa isekuqaleni. So this is read as positive 2x cubed minus 5y squared plus x minus 2. And this is an expression with 1, this is a term 1 and 2, this is another term, and 3, this is another term, and 4, this is another term. And this is an expression with 4 terms. We call this term a constant. This is called a constant. Constant means something that is not changing. The value of this term is not changing. So u-negative 2 lowana yi-constant. Umnye umuntu uzawubuza ubana ndizawuyazi njani ke ngoku i-constant. I-constant yilaa term yona ingena-variable apha ecangkwayo. Uba umjongile u-negative 2 uzimele yedwa, akana-constant ecangkwayo. Kanti akana-variable apha ecankwakhe. Kanti ezinye ii-terms ezi zonke zona zinee-letters of alphabets, but I don't want to use that name anymore now because kufuneka siziqhelanise nee-mathematical terms. So if you can see, all other terms have variables. The variable here is x, the variable here is y, and the variable here is x, but there is no variable here. So we call this a constant term. This is called a constant term. All right, okay, sigqithe ke apho ke ngoku siye kwi-topic yethu now. Ubisithi i-topic yethu identifying like and unlike terms. Ke njengokuba benditshilo ke mandenze umzekelo ndithi sine-term engu-negative 2a cubed. Sinala term ingu-negative 2a cubed. Ndidla ke ngokwenza umzekelo ndithi masithathe ngokokubana lona ngumntu. Sithathe ngoba ngumntu, eli ligama lakhe, leya yi-surname yakhe. Njengobana nawe uba negama ne-surname. So the name here is negative 2. The name of this person is negative 2. And his or her surname is a cubed. So ngu-negative 2 i-surname yakhe abe ngu-a cubed. So if ii-surnames ziyafana nokubana amagama awafani, lona igama lakhe masithi ngu-positive 7a cubed. Lona igama lakhe sithi ngu-negative, okay, lona sithi igama lakhe ngu-negative 3a cubed. Sithi lona yena ngu-1a cubed. Asizude sithi ngu-1a cubed, sizawuthi ngu-a cubed, siyazazela uba igama lakhe phaya ngu-1. So ubujongile phaya bonke aba bantu ii-surnames zabo ngo-a cubed, a cubed, a cubed. Iyenzeka mos nalapha eklasini ufumanise uba abantu amagama wabo awafani kodwa ii-surnames zabo ziyafana. So once ii-surnames zifane sithi ke eziyana zii-like terms. These are like terms.
Akunyanzelekanga ke xa sithetha nge-like terms sisebenzise i-variable eyi-1. Sisenosebenzisa ii-variables ezimbini nezintathu njalo njalo. For instance, if you are given 3xy squared phinde unikwe u-4xy squared uphinde unikwe -10xy squared. If you can see at this example, naliya igama lalaa mntu, nantsiya i-surname yakhe, naliya igama laa mntu, nantsi i-surname yakhe, nali igama lalaa mntu. So igama lakho yi-coefficient. Laa nto besithe yi-coefficient is your name here. Then ezi variables zisecaleni ke ngozenze i-surname yakho. So lona igama lakhe ngu-+3, i-surname ngu-xy squared. Igama ngu-+4, i-surname ngu-xy squared. Ngu-10 xy squared. Uyeva nawe ngoku uzibizayo ubana the surnames are the same. So zii-like terms ke ezo. Xa ndisiza kwi-unlike terms, ii-unlike terms zona kufuneka ke ungakhonfyuzeki because i-mathematics, yho, uyatrikhwa phaa kwa-mathematics. Let me say you are given this example. 2xy squared unikwe u-3x squared y unikwe u-5x squared y squared. If you look at these examples, nalapha nankaya ligama eliyana, ligama lakho neliya. But let's concentrate now kwi-surnames. Let's read the surnames. I-surname yalapha ngu-xy squared, eyalapha ngu-x squared y, eyalapha ngu-x squared y squared. But njengoba uzibiza njena azifani ezi surnames. xy squared, x squared y, x squared y squared. So azifani ezi surnames. So sithi ezana zii-unlike terms. Ukuze ibe zii-like terms kufuneka ii-variables zifane twatse nee-exponents zethu zifane twatse zibekwe endaweni enye zonke. Apha i-exponent lo 2 wethu ubekwe apha ku-y akabekwanga phaa ku-x, but apha ubekwe ku-x akabekwanga ku-y, apha ubekwe ku-x naku-y. So it means ii-exponents zethu azibekwanga ndaweni nye. So these are all unlike terms, and never add unlike terms. Please, never add unlike terms. Only like terms that are added. Qha iskill esifunekayo sesokokubana ukwazi ukuzi-identifya ii-like terms. Then xa ukwazile ukuzibona uba these are like terms, uzawukwazi ukuzidibanisa. Mandiphele apho. Let's call it a day. Next time, our next lesson will be on addition of like terms. Thank you very much. Enjoy your day. Bye-bye.